yesterday we learned these things, right? So with Terraform states, we learned Terraform lifecycle rules, Terraform commands, and then we learned multi-region configuration, and then multi-provider. These things yesterday we learned, right? Yes. Okay. So now, so we can see how we can conditional expressions. Okay, conditional expressions in the sense. So you know, right, expressions, you know the conditions, right? So we have the so if you know about the programming languages, you will come to know. Okay, so there are some conditions, right? Like if conditions, we can see that in Jenkins pipeline as well. So shells in the scripting as well, there are few conditions will come into picture, right? So similarly here as well, so we have some conditional scripts, conditional expressions, so that, okay, so in this way, see, we'll provide the conditions. Okay, so we'll provide the conditions 1/0, right? So here, okay, so and also here you can see the environment production. Okay, environment production is equal to production. Okay, then so it has to execute this one. Okay, var production subnet CIDR. Okay, so production subnet CIDR need to be executed. Okay, so that one we can production subnet CIDR. This one has to be executed. Okay, when its condition matches, when the environment equal to production, then this has to be executed. If not, okay, it's kind of boolean. Okay, yes or no. So if not, then it has to execute this development, this one. Okay, in this way, this will work. Okay, here as well. Okay, count equal to var instance, create instance, how many? Okay, one or two, one or zero. Okay, like that we need to provide. Okay, clear. So this for your reference. Okay, conditional expressions. Okay, so you can keep this in mind. Okay, so if it's equals, this field will get executed. So like this. Okay, if okay, so here you can see, so here one has been executed. Okay, so if condition matches, it has to execute one. Okay, so if not, it has to zero. Okay, like that this will get executed. Conditions. Okay, so this is one thing. So for your reference, you can keep this. Okay, I'll share this. Okay, so I'll share this. This will be for your reference only. Okay, okay, now we'll move on to, okay, one more thing is there. So I need to show
EC2 instances. Okay, EC2 instance. So if you need multiple EC2 instances, how we can create EC2 instances. Okay. So now CD. Yesterday someone asked, right? So how we can create the EC2 instances. There is a file. This is the file. Okay, main.tf. So this is the file. You can see for count. Okay. So Terraform. This will be the Terraform version we updated. Providers. We will be mentioning the providers. Okay. So what are the providers? So AWS is the provider, and then we are mentioning the reason. Okay. So now you can see resources AWS instance. Okay. The name count. Okay. Count. How many instances you want to create? You can provide the count, and then AMI ID instance type. Okay. So how many you want? You can provide here. Okay. So in this way we can create the multiple instances. That Terraform apply. Directly we can apply it if you done the Terraform in it. Okay. Sir, how can we integrate with AS Code to this OS system Linux? Sorry. ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇ Hmm. ಸಿ ಟು Hmm. ಇದನ್ನ ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಥರ. ಏನು VS ಕೋಡ್? ಹಾಂ ಸರ್. VS ಕೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಈಗ? So it's not required, right? See, VS code. Why we required ಇವಾಗ VS code? ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. Wha- ಸೊ uh, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ Wait, wait, wait. First tell me the like. Tell me the requirement. So why you required VS code? yeah, we need to write the scripts, right? Mm-hmm. So while we are writing the scripts, Mm, uh, by VS Code, if you are writing that, we will get some indent plugins that which is provided by the Harshikop Terraform. mm, So easily we can go with that. It will give some suggestions and all. mm. So easily we can write the very quickly. So Okay. Currently, what I'm doing? sorry, sir. Currently, I'm doing the same, right? Yeah, sir. But Mm. the thing is, you are just copying and pasting there, sir. Correct. That's what I'm Mm, mm, asking. mm. So, is there any way to integrate with that See, EC2? there are many ways. Many ways we can integrate with the VS code, and Yes, sir. also, so there are. If comes to GitHub, okay, code spaces will come into picture. Okay, you can see this code spaces is there, right? Okay. Okay, here code spaces is there, right? Here also we can create it and we can use this. Okay, use here. Okay, so here we can create it. From here also we can connect to the Terraform. So we can install the Terraform here. I mean, we can configure the Terraform here, and then we can perform the operation. Okay, so what we are doing right now, right? So similarly we can do it. Okay, so with respect to Visual Studio, we can install the plugins, whatever, whichever the plugin you want, you can install it, and then so we can configure that, so we can integrate that with the machines. Okay, so that also we can do it. Okay, so there are, I mean, so connecting to the EC2 machine, so I need to check. Okay, so I'm not done earlier. So here we can perform the, we can install the Terraform here, and then we can do some operations. I mean, so from here we can make this Visual Studio as Visual Studio has your Terraform machine, and then we can, you can perform from here itself. Okay, no need to connect to the
EC2 machine. Okay, you can make this as a, you need to install few of the plugins. Okay, and then so here itself, okay, you can make this as a Terraform machine, and then you can use this. Okay, that also possible. Okay, Yes, sir. so otherwise Yeah, this we one code for space I is very. tried, sir, for Windows VS Studio. Mhm. So for Windows, I installed the Terraform. Then I applied, sir, in the VS Yeah, Code. yeah, that's what. So you need to install Terraform in Sir. your local. Yes. Okay, But local. I was See, supposed to ask that question only, sir. Like okay. how it is connect. Is there any like way to connect with the lab that See, Linux? EC2 machine also we can connect. We Sir. can connect from the Visual Studio. We can connect to the servers as well. Sir. Okay. Sir. Okay, there is a way, but I'm not done earlier that, so Okay. that I need to check it. Okay, so if like locally, I mean, so in your personal laptops, in laptops we can install the Visual Studio, sorry, Terraform. Yes, sir. So this we and then in this Visual Studio workspace we can use that. Okay, Yes, there sir. is the option. Yes. Thank you, sir. Okay, so better if you want to do it, so you can go with the code spaces. Code spaces is also very helpful. So there you no need to install anything on your local. Okay, so GitHub will provide the some of the space. Okay, you can install there, and then you can use from code spaces. Anything is fine. Okay, end of the day, you need platform with Terraform installed. That's fair. That's enough. Okay. Yes, sir. Okay, now you can see four resources are added, right? Four resources are added. So we'll validate those. We created four instances, right? Yes, you can see four instances has been created. Okay, in this way we can create the multiple instances. Got it? Yes, sir. Okay, Terraform destroy. Okay, so in this way you can use and you can destroy the things. Okay, now we'll move on to another topic, that is Terraform conditional expressions, Terraform modules. Okay, so I'll explain one scenario. Okay, so earlier, okay, so before these microservices come into picture, so how the application will be work, how the application will work. So Monolithic. monolithic applications will be there, so the people will use monolithic applications, right? So let's see, I will give one example. Okay, okay, let's see, this is your monolithic application. This is your monolithic application. So let's, okay, the website is amazon.com. Let's think. Okay, Amazon or flipkart.com. This will be monolithic application. Monolithic application. Okay, so this will be flipkart.com. This is your one of the application, and this will be monolithic application. Okay, so now, so this application will contains
thousands of line, right? Millions of line, not thousand, millions of lines will contains, right? Like millions of lines of code. Okay, so millions of, what happened? Millions of lines. This application will contains millions of lines, right? So because we don't know, so Flipkart is the very big application. This contains millions of lines of code, right? So let's say there are mm, like there are many peoples, many developers. Let's say around 30 developers, 30 developers, 30 developers working for that. Okay, okay, 30 developers working for that. Okay, so we have one application, flipkart.com, that is a monolithic application. So there are millions of codes. That application contains millions of lines of code. Okay, there are 30 developers working for that. Okay, so in that case, so they release new application, a new release. Okay, they they given, they release latest versions. Okay, released new version. Okay, so they release new version. What will happen? They release new version. Okay, they deployed it. Okay, they released a new version and they deployed into all the environments. Okay, now they found bug. Okay, so in that release version, in that newly released version, they found bug. Okay, so what will be the case here? If they found bug, how they need to fix it? So let's see. So there is a Flipkart application. It's a monolithic application that contains millions of codes. Okay, there are three more than 30 developers are working that. Okay, so they release a new feature. Okay, now so they're running with the, let's assume, so they're running with the version 1.5.0.0. Okay, now they release new version. Okay, that is 6.0.0. Okay, they added one of the new feature. Okay, let's say, okay, earlier there was groceries are not there. Now they added groceries and also few things in the main application they changed it. Okay, new feature for groceries they added and then now they deployed it. Okay, so they deployed it, but in that what they released the new version, so there they having some bug. Okay, so in that case, okay, they having the bug. Okay, so what happened? So after this delivery, so these 30 developers will be replaced. Okay, 30 developer will be removed from the organ, like they took as a vendors. Okay, they moved out. Okay, they released the application, so they deployed it and then so they moved out. Okay, so at the time of deployment it was working fine. I mean, so the feature, so they might so when the testers are testing, okay, so in other environments it was working fine, but so when they deployed in the production, so the feature was not working fine as expected. Okay, so that case, so the developers are moved out. Okay, so in that case, how they need to fix it? So now there are new, that there are, let's say there are new development team, new development team. So new development team is there. So how they will fix it? Okay, so
first they need to understand, right? First they need to understand what happened, what they did. Okay, everything they need to understand. And then, so let's see. Okay, so for, uh, don't think about this new developer. Okay, so okay, so ಇದೇ ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 30 ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಏನು ಬಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 30 ಡೆವಲಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋ ಕೋಡ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಗ್ಸ್ ಬಂತು, ಆ ಬಗ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ದೇ ಲೈಕ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? Number of days will increase. Okay, number of days will increase, right? So number of days will increase. Okay, to analyze this. And then, so ownership, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 30 ಡೆವಲಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಸ್, ಸಿ ನಿನ್ಗಿದನ್ನ ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೊ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು, ಹಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ದೇ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ನು, ಈಗ 30 ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 15 ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 15 ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದಾವೆ, 30 ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ provide, so they can divide as 15 teams, and then they can provide two, like one microservice for 2 developers, right? Then, so the ownership will be very easy. Okay, if they found any issue with the particular microservice, so those 2 developers will come into picture, and then they can fix it. Okay, so and also millions of lines of code, so will be reduces. So it's not reduces, but it's divided, it's divided ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಬಗ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ, ಸೊ ಈ ಮಾನೋಲಿಥಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಓಕೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ,
1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ EC2 ಮಷಿನ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ EC2 ಮಷಿನ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೀಪೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, AWS ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, SSH ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ EC2 ಮಷಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ you have few like you need to create few things for one of the application like this. Okay, so you have a requirement. Okay, you need to create EKS, VPC, subnet. Okay, S3 bucket, lambda. Okay, ಈ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, ಒಂದು ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದು ಆಪ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಪ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ 1. ಓಕೆ, cluster 1. Similarly, you need to do for the same thing for cluster B, cluster 2. Okay, EKS, VPC, subnet, S3, lambda. Okay, so ಇದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ನೀವು ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ 2ಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ 2 ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೇಮ್, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ 1 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ 2 ನ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಬರೀ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಷ್ಟೂ ಬರೀತೀರಾ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ there is a concept called modules. Okay, so modules come into picture. Okay, modules will come into picture. Okay, clear? So to overcome this issue, okay, to overcome these writing unnecessary configuration files, so we have the solution that is called modules. Okay, so in the Terraform there are modules. So how I will show you how we can use those modules. So to modules, so in a single line, in a single it's not in a single line, in a single paragraph we can fix the things. Okay, so we can, what we done in the previous configurations file, so those we can easily use here. Okay, clear with this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಸಿ
ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟುನು ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. To reduce the effort, we will go with the modules. Okay. cd terraform, okay, dir modules, cd modules. Okay, nothing is here now. Modules. Okay. So okay, so ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, okay, here I'll be creating EC2 machine. Let's take an example. Okay, EC2 machine, this will be our module. Okay, so our module, and then here you can see, okay, so see what I'm doing here. So US East 1, so I'll make it as US East 2. I'll be creating EC2 machine. Okay, so resources, so AWS instance example, AMI var AMI. Okay, so AMI value I'll be providing here. So variables AMI value. Okay, I'll be providing description, default value I can provide. Okay, AMI value I can provide here, and then instance type. So otherwise I can hard code it, not an issue, not a problem. So otherwise you can provide here as well. Okay, so and then subnet value, subnet id value, subnet id value. So subnet id value we can provide it here. Okay, so output will be the output variables. Okay, I provided these things with respect to variables and as well main.tf file. Okay, this is for our EC2 machine creation. Okay, so what I'm doing, I'll be creating EC2 machine with this. Okay, so otherwise I can use any, see here I have many EC2 machines creation stuffs there. Okay, so I can use any one of. Okay, so you can create as per your requirement, you can create it. Okay, copy, I'll be copying. Okay, so EC2 modules. Okay, mkdir. Okay, so I'll be EC2 underscore modules. Okay, so copy, I'll be copying from EC2 I created from where now, the modules EC2 new. Okay,
Fine. Okay, I'll be using this only. Okay, so in this path there are few things are there. So I'll be using this. Okay, main.tf file. I'll be moving cd modules. Okay, here I will create the file. This is not required. -rf. Okay, so this is not required. So I'll be providing here modules /home pwd terraform and then modules, not modules, ec2 new. Okay, ec2 new I can provide ami value. I can provide as per my requirement. I can provide ami values. See, I can change those. I don't want to use uh, that particular stuffs. Okay, so I can change it. Modules subnet, if you don't want you can ignore it. Okay, in this way, see here, source I can provide the source. What was the source? Okay, can provide the source. So what was the source? Okay, that's fair enough. Okay, so that configuration file will take a reference, and then values will be replaced here. Okay, so I'll be changing this. Us is to be copying vi main.tf. Okay, I'll be saving this terraform init. Okay, terraform apply. AMI value is not expected here. Okay, fine. Okay, fine. Here they don't want to provide. We don't want to provide AMI values and all because we already given, right? Okay, we already provided AMI values. See, the instances will be creating. Similarly, so if you provide any configuration file, so those will get affected. Okay, clear with this? So at last, there is one more that is with respect to application creation. That also I will show you demo. You can practice that. You will come to know in better way. Okay. So clear with this. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So modules. See.
so what we need to provide the reference. That's enough. Okay, so we can call the modules with the help of source. We can provide the path. Okay, so then that will be picked, but pick that particular configuration file and then it will execute. Got it? Yes, sir. Yes. Fine. So you can validate once this script. See here, these are not required for our case. Okay, so I reason I provided EC for EC2 instance creation. So module, see, this is earlier we'll provide resources, right? Here I provided module EC2 instance home, sorry, source, and then the path I given. Okay, so you can provide any path irrespective of the condition. You can provide any path, any configuration file path. Those will be picked and executed. Okay, clear with this? Okay, now, so this Terraform TF state is there, right? Anybody know, like I already explained what this will do. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು terraform state file? S- so this will be created when we are when we are when we are when we executed the terraform apply command, right? So that time this state file will get created. Correct. So before that this will be empty. Okay, so if you perform the destroy, you can see now, oh, it's already destroyed, right? Cat, we destroyed it. No, sir. No, no. So we just created it. So we have this content. Okay, version 4, you can see. So there are 5 instances, 4 instances we created. All the information we can able to see in the configuration file. So once we destroyed it, Terraform destroy, what will happen? So all the data will be lost. I mean, the state file will become empty, right? So I will give one more scenario. Okay, so okay, so I will explain one more scenario. Okay, here, okay, modules are clear, right? Okay, so now you can see cat, nothing is there. Okay, Terraform file will get empty. Okay, now I will give one scenario. So I have Terraform. Okay, so I have Terraform configuration file for creating EC2 machine.
configuration for EC2 creation. Okay, I have this configuration file. Okay, I have this Terraform configuration for EC2 creation. I have. Okay, so now in my local I have. Okay, my local I have. What I will do, I'll execute it, and then so I'll be Terraform state file has been created. Okay, TF state has been created. Terraform state file has been created. Right. So when we executed Terraform apply, Terraform will create the Terraform state file. Okay, now I need to, I'll do it. I'll show you. Okay, so I'll be moving to CD EC2. Okay, VA main dot. Okay, I am in this directory. Count one. I'll be providing count one. Okay, so Terraform, I can check cat state file, Terraform state file. So nothing is there in the Terraform state file. Now I will do what I will do. Terraform apply. Okay. Yes. Okay. I'll be providing yes. What will happen? What will happen? So it's initiated for creating the EC2 machine. Now, again, if I do the same thing, what will happen? So again, if I want to apply, then what will happen? See here, Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no differences as no changes are needed. Okay, so ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಅಗೇನ್ if you do the apply, what will happen? What will happen? Create one more. Right, this will get started to create. So this doesn't have the I mean, so this doesn't have any proof of EC2 creation existence alva. So for that reason it started to create new instances. Okay, so for that reason Terraform state file is very necessary. We need to secure that Terraform uh, Terraform things. Okay, state file. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಐ ಮೀನ್, ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Okay, so when we again, if you applied, then that will give errors. Not an errors, it will get the new infrastructure will get created, and then so that will be very difficult for us to maintain it. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ 5 ಜನ ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಗೈನ್, ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು 5 ಜನ ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 5 ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, 5 ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೇಮ್ ಒಂದು ಟೆರಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಇದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ
ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 5 ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, VPC ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ನೆಟ್ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, S3 ಒಬ್ರು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮರ್ಜ್ ಇಟ್. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಆ, ಒಂದ್ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ VPC ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ನೆಟ್ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, S3 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಜನ 5 ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಟ್ಹಬ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಿಟ್ಹಬ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಿಟ್ಹಬ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಮರ್ಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ 5 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 5 ಜನನು ಕೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಹಾ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಒಂದು ಅವರು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಪೋಸಿಟರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಬ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಬ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗಿಟ್ಹಬ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ನೀಟಾಗಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗೇನ್. ಓಕೆನಾ, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಚೇಂಜಸ್ ಇವ್ರು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವನು ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಕೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಕೋಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೊಸ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಷಿನ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮಷಿನ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್, ಸೊ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕೊಟ್ಟರು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹಾವ್ ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಫಾರ್ಮ್, ಐ ಮೀನ್ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್, ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆರಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ to secure the Terraform, so we have one concept that is called as Terraform remote backend with DynamoDB. Okay, so what we are doing, we are storing our state file. Okay, you can see here. Okay, fine.
remote backend. Okay, so here what I'm doing, so this this is the reference of creating S3 DynamoDB. So okay, main.tf. Okay, so I have this file. So you can see here. So what I'm doing here, provider I provided. So I'll be creating S3 bucket here. Okay. So S3 bucket I'll be providing. Okay. So why we required S3 bucket? In the S3 bucket, we are uploading our state file, Terraform state file. We are uploading to the S3 bucket. So for that reason, we are creating the S3 bucket. Okay. So and then why we require DynamoDB, and then we'll be using lock here. Okay. So DynamoDB lock ID. So lock ID we are using. So this pay per request we are using. Lock ID we are using. Okay. So type yes. Okay. We enable the lock ID. So what this will do? What is the use of this this locking? So let's assume. So I have 5 developers ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ನಾನು S3 ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, S3 ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇನೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ DynamoDB ಫಾರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. Okay, so what that will do, so if I am running, okay, if I am running for the first time, so I started first, then it will hold until I have to finish my activities. Okay, so till that time it's not allowed to not allowed second developer to apply the changes. Okay, so second developer ಗೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಈ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ DynamoDB ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, so first we'll create S3 bucket, and then we'll create DynamoDB. Okay, Terraform. So both will be initiated. Apply. I'll be doing apply. Okay, S3 bucket is creating. Okay, so both will be created. Okay, both has been created. Now, okay, so we're done with this config, this creation. You can validate this. Okay, in search for S3. See, I created S3 demo XYZ, right? So I created this will be available in my S3 bucket. So you can search for DynamoDB.
See, Terraform lock. The table has been created with the name of Terraform lock. Okay. So this will be created with this configuration. Okay. Terraform lock. So now what we'll do? So we can secure our state file. We can store our state file and then we can secure our state file using this. I can use any main.tf file. Okay, any main.tf file is fine. Okay, I'll be using. So cd ec2. Okay, here I need to cat. This is my main.tf file. What I'm doing in this region, I'll be creating ec2 instance. Okay, ec2 instance I'm creating here. Okay, and then I have one more file called backend.tf. Okay, here what I'm doing, so I'll be see, otherwise you can do one thing, we'll do one thing. Okay, so ec2 new terraform state file is there, cat, nothing is there in the terraform state file. Okay, so we can see main.tf. Okay, main.tf, we are just creating an ec2 this thing. Okay, so ec2 machine. Now what I'm doing, I'll be copying. Okay, backend.tf file here. Okay, we have backend.tf. So here what I'm doing, so I provided the bucket name, state file. Okay, us is to reason encrypt terraform lock, dynamodb table name. Okay, so you can validate terraform underscore lock. Okay, terraform underscore lock is the table name. Now I'll be initiating. So how I need to initiate terraform init. So with this, so it will be initiating the backend. Okay, then terraform apply. Yes, you can see now. Still it's creating. Okay, we'll see terraform state tf state file has been automatically uploaded here. Okay, you got it. In this way we will secure our terraform state file. Okay, this will hold the lock. Now anyone they try to pull the terraform state file from
So voice not audible. Okay, fine. So now you are clear, right? So what I'm trying to say, so here, so in the S3 bucket, we can able to see our configuration file, right? So you can see, you can able to see my screen, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So you can see here. So my configuration file will be available here. Okay, in the S3 bucket. Okay, so there is a state file. Okay, in this way we can upload our configuration file. Okay, now we'll see. So we log in Terraform, cd Terraform, and then what was the directory? EC2 new, right? So here, yes, here backend.tf we added. Okay, we can see Terraform state file. So this is empty. So in local, we doesn't have any proof with respect to Terraform state file. Okay, so everything will be fetched from the remote itself. Okay, got it. Now if you for Terraform destroy, see, everything will be fetched from the remote itself. Okay, clear with this? Yes, sir. So S3 bucket creation is also I explained. So see everything, no need to worry, everything you will get it in the modules. Okay, I mean, so there are modules will come in two ways. Okay, modules with respect to what we covered today, and then in the Terraform registry there are few modules, right? So those also we need to consider. Okay, clear with this? Any doubts? Okay, I will share one more file. Okay, so you can practice that. Okay, what are the things you required now for practicing today? Remote backend, this is three. Okay, and modules. These are the things you required, right? I'll be sharing these things. Okay, and also I'll be sharing this main.tf file. Okay, for IAM, so you can practice. Okay, clear? Yes, sir. Yeah. Okay, fine, guys. So I'll be sharing the things. Okay, so practice. If you have any doubts, you can reach me. Okay, this S3 modules are very important. Okay, definitely you will get questions in the interviews. Okay, if they ask, so do you know about sorry, uh, remote locking? Okay, you can say yes, I done the remote locking for securing our state file. So we are facing many issues with many DevOps team members. We have around 5 to 6 member team members. So those we face some issues with respect to state file updation. So for that reason we overcome with S3 bucket. We uploaded our state file in S3, and then we done the remote locking with the DynamoDB. So we overcome with state file issue, like that you can explain that. And modules, so earlier we faced
issue. I mean, we used to write we used to write the Terraform configuration files for entire flow, but with the help of modules, we reduced that, and we reused the existing configurations files with new requirements. That's also you can explain. Okay, in these ways you can explain to the interviews. Okay, these are very important things. Okay, so multi regions, multi cloud. Okay, so I mean multi providers, conditional expressions, multiple EC2 instance creations, those you already know. Okay, fine with this. So multi region modules, you know, lifecycle or say lifecycle rules, you know, modules, you know, multi cloud, you know, multi region, you know, remote backend, you know, and then examples EC2 machines, you know. Okay, so and then S3 also, you know. Okay, so this IAM and S3, so you can practice. Okay, clear. Yes, sir. There are few other topics. Okay, Narayan, Narayan, ಇಲ್ಲೋದಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್. Niranjan, Nagarjun, Narayan left. Okay, fine. Okay, guys. See you tomorrow. I'll share the things. Please. Okay. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. Okay. Sir, tomorrow there is class. Yes. Tomorrow and day after tomorrow, both the days we have the class. I need to Sir, finish. Hmm? festival is there. Tomorrow festival in ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡ್ತೀವ early morning. Hmm? ಸರ್ Hmm. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ತೊಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್, ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 8. ಸರ್ ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಫೈನ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಂ ಸರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವತ್ತು 11 ನಾಳೆ ಬೈಕ್ ನಾಡಿದ್ದು. ಕಾರ್ ತೊಳೆಯೋದು ಸರ್. Okay, fine. We'll do one thing. Okay. So tomorrow and day after tomorrow, you can take off. Sunday, I will stretch. Okay. Fine, Alva. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Sunday. So 8 o'clock, 8 or 8:30, we can start. Otherwise, we'll do one thing. We'll start at 9. Okay. You guys finish your breakfast and then you can join. So we'll stretch around. So 2.5 to 3 hours. Okay. We'll finish the things. So there are only application things I need to show. Other than that, so one more concept is there, that is workspace and null resources. So those import is there. Import is very important. Workspaces, null resources, and then application I need to show. So okay, those not take much time. Okay, we'll see. Okay, so we'll Sir, finish is there any chance to start on Monday, sir? Monday. Why, man? Okay, what was the plan for Sunday? Hmm. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಡೇ? ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸಂಡೇಗೆ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಹ್ಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬೇಕು.
ಸರ್ ಮಂಡೇ ಅದೇ 2 hours ಇಲ್ಲ 3 hours ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಂಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ Or today night. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ Today night. ನೈಟ್, ಟುಡೇ ನೈಟ್. ನೋ ಸರ್, ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಂಡೇ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಿಶೋರ್, and then ವಿನಯ್, ಅದರ್ಶ್, ವಿನಾಯಕ್, ಮಧುಶ್ರೀ, ಸಿಂಧು. 5 peoples. ಸರ್ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ Yeah, Sunday evening. Vinayak, fine. Okay. Sunday I think evening Sunday fine, evening everyone is fine, right? Yes, sir. So Yes, sir. 6 o'clock Sunday evening, fine, right? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. Fine. So in that case, we'll start at Sunday evening 6 o'clock. Okay. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. Okay, sir. Okay. Fine, guys. Okay, sir. Okay. Thank you Yes, all. sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Okay. Thank you, sir. Yeah. Happy Dasara. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. ಸೇಮ್ ಟು ಯು. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Happy